In Zvishavane, a group of enterprising and hardworking elderly women is engaged in vegetable gardening. Zvishavane is a sleepy mining community 97 kilometers outside of Masvingo in Zimbabwe. Zvishavane lies in agroecological zone 5A, which is semi-arid, receiving annual rains of between 300 to 600 millimeters, which is only enough for drought-resistant crops. Water is a scarce resource in semi-arid rural Zvishavane. Here in Mazviwa, in rural Zvishavane, communities dig out sand wells on dry riverbeds to find water to use for both domestic and irrigation purposes. Rural women here do community gardens to cultivate protein crops to supplement their household nutrition and incomes. However, these women, most of whom have come of age, have been finding the climb up a hill from the riverbed sand wells into their gardens daunting and taking its toll on their well-being. Zvino nokukura kwataita awa kungovona kuti kwangova kumanikidzira nyama dzorwadza hazvichadi musana makumbo chaiwo kuti ukwidze mukwidza iwawa kune kuri kugomera usiku haunovati asi nechivavarirwa chokuti vazukuru wovadii ndo zviri kungoita kuti ungofa wakamira saizvozvi asi mukwidza wati gwadza. Takashanda mukati megadheni nguva yakareba tichisenga mugomo. Vamwe vedu vataitoshanda navo vakadopfuura. Dzimwe chembere dzaita kukwidza nemudonzvo chaiwo. Vachivavarira kuti zvino kana ndikati ndigare kumba ndingararama sei. Asi vaingoshingirira kusvika pari zvino. Vamwe vakatotisira vakatopfuura vakasheka. Asi pari zvino ndisu tiripo pane ino nguva. Tava namakore akawanda zvakangotiomera zvakadaro. Savana sana mai vanga vachingoshingirira kuti varerevo mhuri dzavo dzirarame mune zvakanaka. Tiri pano paChengwena garden patakaronga kubva 1982 kusvika iye zvino. Tichingoshingirira kudai tararamisa mhuri dzedu tichigwa negarden, kurima murivo, kurima maonyeni, kurima zvose zvinotendekwa. Tichirera mhuri dzedu tichiwana mari yamabhuku, mari yefizi ichibva mugarden yeChengwena. Garden iri ranga rinotibetsera pakudai kubva tichiritanga kuriita. Dambudziko remuno munzvimbo medu nderemvura. Kuti uwane chokubata unotiwo ukarima zvimurivo izvozvi. Taimborima murivo uyu kudhara makumba achagona, tichitakura nemusoro tichienda nawo Shabhani, tichinotengesa, takasenga nemusoro, zvimadomasi, zvionyeni, toinda takasenga. Kana tatengesa, kubva kuZvishavane wobuyazve wakasenga, watenga chiteni chebupfu, pamwe watenga 2 kg yeshuga. Tosvika gona kusvika kunokumba pamwe kuma 10 dzousiku towana vana vadovata. Nedambudziko irori. Takanga takatombowanda navamwe vana navamwe vakabuda vamwe. Dai tasvika kuma 50 vamwe vakatobuda tikasara tangova 7. Mamai makuru vaduku vose vakabuda vati zvinorema izvi tazvikonewa. Tikasara tiri mamai anokwana kuita 7. Chokwadi takapanana simba. Mumwe nomwe aigona kuti aizvipa nguva chero sedzinonga utona munhu adova mugwizuma kutounganidza chi matombake achita matutu saka muchiona pakaita matutu mumwe nomwe ari kuengwanidza chi dutu rake kuti zvinhu zviite se zvifambe. 2 Zimbabwean philanthropists based in the diaspora have come to their rescue. They are funding the installation of sand abstraction systems in selected rural gardens to increase household nutrition and incomes. The systems installer Tawana Chirindira explains how the system works. This is what we call sand abstraction here at Chengwena Gardens, at the Machembere Gardens. This Chengwena Gardens, it is where we are installing the sand abstraction process. This sand abstraction process can happen at the concave area, where we are sure that there is a good depth, good grains in terms of sand. Then when we are doing abstraction, we place our pipes at a gradient of 1:4. Usually we record it to be gentle on the issue of trying to abstract the slimes which can be agitated during the flow, where water is going to the
to the water gallery. On the pipes that we have, usually we've got the manifold. The manifold is a pipe that receives water from the perforated pipes, which are across from the river, that lies under the perforated under the peripheral in area, under the peripheral area of the water zone that we abstract. So when we lay our manifold, we actually connect the pipe, which is a perforated pipe. That perforated pipe is the pipe that feeds the manifold. The manifold then feeds the water gallery. With this abstraction process, we abstract that water to a supernatant, to a very clear water that can be used for domestic use, that can be used to water our animals, that can be used for irrigation. Mvura zvatava nemvura yakadai atichawani nguva yekumbotogara pasi. January to December tinoramba tichingorima zvinhu zvakasiyana siyana nokuti atichimborima murivo chete nokuda kwemvura yanga iri shoma. Iko zvino taakudorima zvinhu zvese mbesa dzose kubva mabagwe, beans nezvimwe namapotoitoes tinototi totorima nokuti tava nemvura. Ndoona sokuti taakudiridzawo zvinotirerukira. Tichava nepundutso pakare ipapo nokuti handichakwidzi mukwidzazve. Ndichagokwidza mukwidza ndichiudi. Mukwidza wadoganhuka. Saka taakungodiridzawo zviri nyore. Mvura zvayabuya kudai. Nyarara henyu zetu ichafa mangwana muchazobona. Todovavarira kuti dai izvozvi mvura yadodai todorima mabagwe. Nokuti zvandaroya kuti zvese magwiri zvese muriwo yangu tikarima zvedu mushoma asi tatingoshingira kuti tirimo zvinhu zvinotipawo mari zvamakaita samatomatisi, magwiri nezvimwe zvakangowanda nebhinzi zvese tachingoshuwirawo kuti tiwane mari nokuti musoro wangu achitiremera kuti tirime zvinhu zvose izvi asi noasi kuno zvichaita nyore ticharima todogara kuno garden. Taakurima mbeswa dzose dzinotibatsira, tikarima mabagwe, tikarima mapotatoes, tikarima zvose zvatinogonawo kuti tikaenda kunana TM kuti tingauye vatihodherewo zvinhu zvedu. Ndoona sokuti zvingatibatsira pakurera zvizukuru zvedu. Taakutoti zvatava nemvura hatichatakuri nemusoro zvemirivo iya. Taakutoenda kunana TM nana OK. Vanapote vabuyewo vachizotitengerawo pano pagarden pedu hatichagoni kusenga. Plus nemvura yatava nayo ungarima zvaungasenga nemusoro.